Welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. I have started for the resultant of the coplanar force system that to be concurrent and non-concurrent. In the last session, we had seen the resultant of concurrent system, and I had given you some of the examples for the homework. Okay, so can you please tell me the magnitude of the resultant and the it's a direction, that is the angle with respect to the horizontal. I don't have the data regarding that. Okay, can you tell me the resultant of a first example? एकच दिलतं ना की दोन दिलते? एकच दिलं होतं सर. एकच दिलतं. So what was the resultant? 614.182 614. 182. माझं 3 आले सर. 183. सर 18 माझं 18 184 आले सर. 184 182. It's okay with. Don't worry about the last digits here. Always keep in mind that this value must be less than 0.5. इथं तुमचं जे 0.18 आले की नाही हे 0.5 पेक्षा कमी पाहिजे ही पूर्ण व्हॅल्यू. दॅट्स इट. ओके, इज इट ओके विथ नाव? Then what about the angle? 77.35 345. 77.345 degree. Okay, किंवा 35. Okay, let it be, काय हरकत नाही आहे. So those are the answers for the example which we have taken last time as an homework. Okay, so now we'll start for the next session, that is the next examples we'll go for. So go for find the resultant R and its a direction for the force system acting on a body. Okay, we'll go for another one simple one, and then we'll go for the somewhat difficult examples. Suppose that this is the coordinate axis system, x and y, and the object which we are having over here, suppose that this is the object. Okay, and those are the coordinate axis x and y. The forces we will consider that this has a F1 is equals to say 20 kilonewtons. Here we will consider this as a F3 is equals to say 30 kilonewtons. Then next one I'd like to have in a first quadrant, that is a force F2 is equals to say 25 kilonewtons, and its a slope as 1:1. Okay, then next force I would like to have in a third quadrant. Suppose that it's like this. Its magnitude will consider F4 as a 40 kilonewtons, and its angle to the vertical as a 60 degrees. Okay, so this is a force system of a 4 forces, and it is acting on the body. Okay, and we require to calculate over here the resultant of this force system. आपल्याला इथं या force systemचा resultant काढायचा आहे. So how to proceed for the resultant? Firstly, काय करायचं आपल्याला सुरुवातीला रे? The first step, what we need to do? Resultant ची लाईन काय करायचं सुरुवातीला? once again please. लाईन ऑफ ऍक्शन. Line of action resultant ची लाईन म्हणजे स्लोप इन्क्लाइन फोर्स ची लाईन ऑफ ऍक्शन. ओके, लाईन ऑफ ऍक्शन काढून काय करायचं इन्क्लाइन फोर्सची? काय करायचं लाईन ऑफ ऍक्शन काढून? पॉइंट वर एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस काढायचं. एक्स आणि वाय ऍक्सिस काढायचे. ओके, काढले. त्याला काय म्हणायचं? आणि त्याचे कंपोनेंट्स काढायचे, बरोबर ना? त्याला आपण काय म्हणतो? रिझॉल्व करायचं. अगदी बरोबर. मी स्टेप वाईज जातो. पहिला, when we want to have a resultant, we know
द इक्वेशन फॉर द रिझल्टंट ॲज, सांगा काय फॉर्म्युला रिझल्टंटचा? R is equal to under root f1 square plus summation f1 summation fx square plus summation fy square. Summation fx square plus summation fy square, and alpha is equals to Summation fy upon summation tan inverse summation fy upon fx. tan inverse summation fy by summation fx is there. It means that we will require to have the summation fy and summation fx. बरोबर आहे का? मग समेशन एफ वाय आणि समेशन एफ एक्स जर का काढायच्या असतील तर आपण काय करावं लागतं? पहिल्यांदा वी हॅव टू चेक whether all the forces are acting along the x axis or y axis or they are inclined. तर या केसमध्ये कोणकोणती फोर्सेस अदर दॅन एक्स किंवा अदर दॅन वाय ॲक्सिस आहेत रे? F2 and F4. F2 and F4. It means that will be required to resolve those two forces F2 and F4. बरोबर? Yes, sir. आता समजा आपण पहिला फोर्स F2 घेतला, विल कन्सिडर द F2. पहिल्या स्टेपमध्ये काय करायचं? स्लोप काढायचा. लाईन ऑफ ॲक्शन काढून घ्यायचं. ओके, सो रिझॉल्विंग फोर्स F2 and F4. सो फर्स्टली आय हॅव टू गो फॉर F2. पहिले त्याची लाईन ऑफ ॲक्शन काढली. हां, पुढे बोला. हां, X and Y axis ड्रॉप करायचे. देन वी हॅव टू जनरेट द एक्स अँड वाय ॲक्सिस. एक पॉईंट मार्क करायचा. थ्रू दॅट पॉईंट वी हॅव टू जनरेट अ हॉरिझॉन्टल लाईन ॲज अ एक्स ॲक्सिस अँड अ व्हर्टिकल लाईन ॲज अ वाय ॲक्सिस. व्हॉट इज द नेक्स्ट नाव? हा एक्स ॲक्सिस झाला, हा वाय ॲक्सिस झाला. दिस इज द फोर्स F2 ऑफ मॅग्निट्यूड 25 किलो न्यूटन. पुढे बोला आता. हां, याचा अँगल एक्सच्या बरोबर एक्स ॲक्सिसच्या एक्स ॲक्सिस F2x cos. एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग काढायचा ना तिथे. अलॉंग cos थिटा घ्यायचा. थिटा कुठं आहे इथं? सर स्लोप काढायचा. स्लोप वरून पहिला त्याचा एक्स ॲक्सिस बरोबरचा अँगल काढायचा. समजा हा अँगल थिटा आहे, त्या थिटावरनं तो थिटा ह्या स्लोप वरून काढायचा. म्हणजे काय येईल रे? मी साईड लिहितो. फॉर थिटा टॅन थिटा इज इक्वल्स टू वाय बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1/1. थिटा इज इक्वल्स टू टॅन इनवर्स 1. दॅट इज इक्वल्स टू किती डिग्री? 45 45 degrees. means we will require to have an angle of that force. आता हा अँगल आपल्याला मिळाला 45 डिग्री आहे. नेक्स्ट आता काय करायचं? पुढे साइड बाय साइड लिहून घेत चला. हां, अँगल आपल्याला मिळाला. फोर्स कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये रे? फर्स्ट क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. मग याचा एक्स कंपोनंट कोणत्या कुणीकडच्या साईडला असेल? लेफ्टला की राईटला? राईटला. राईटला. सो कन्सिडर दिस ॲज अ F2x. F2x म्हणजे काय असणार? F2 cos 45. राईट. F2 cos थिटा. थिटा म्हणजे 45. आणि याचा वाय कंपोनंट कुठं असणार? अपवर्ड अपवर्ड. सो कन्सिडर दिस ॲज अ F2y इज इक्वल्स टू काय असणार? F2 sin 45. F2 साइन थिटा किंवा F2 साइन 45. हे झाले या फोर्सेस आपण रिझॉल्व्ह केलं. तर दुसरा फोर्स कोणता रिझॉल्व्ह करायचा? F4. F4. So we'll go for the resolving of a force F4. Just a minute. So now, once again, what we have to do? Firstly, we have to draw its Line of action. line of action. So this is its line of action. Okay. Then what is next? Draw X and Y. Draw the x and y axis. So mark the point and generate the horizontal line as x axis and the vertical line as a y axis. This is our force F4 is equals to 40 kilonewtons. हाँ बोला पुढे था.
नेक्स्ट काय करायचं आता? कंपोनंट रिझॉल्व करायचे. कंपोनंट्स काढायचे. याचा वाय कंपोनंट खाली असणार आहे, बरोबर ना? येस सर. आणि एक्स कंपोनंट कुठं, राईटला की लेफ्टला? लेफ्टला. लेफ्टला. ओके, चला बोला पुढं. हा, F4Y काय म्हटले तुम्ही? F4Y साइन. F4 cos theta. F4 Cos theta. साइन थीटा. साइन थीटा की कॉस थीटा? साइन थीटा. साइन थीटा. साइन कंपोनंट हा कोणता कंपोनंट असतो? अँगलच्या ऍडजसंट वाला की अँगलच्या दुसरा वाला? दुसरा वाला. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये काय करायचं, तर नेहमी दिलेल्या फोर्सचा अँगल हा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस काढायचा. हा दिलेला कोणत्या ऍक्सिस बरोबर आहे? वाय. आपल्याला एक्स बरोबर करावं लागेल. किती असेल एक्स ऍक्सिसला? 30 डिग्री. 30 degrees. So I am writing over here now, its angle to the horizontal as a 30 degrees. आता बोला, F4 काय असणार? F4Y काय असणार? F4 Sin theta. साइन 30 किंवा साइन 30. आता प्लस की मायनस रे? हा Minus. it will be a minus. Okay, then this will be F4X plus या minus? माइनस. Minus F4 कॉस cos theta. Okay, now we'll go for summation of the forces along the x-axis firstly. Now tell me one by one, summation fx. F1 प्लस की मायनस? प्लस F1 राईट साईडला चाललाय, प्लस येणार. नेक्स्ट प्लस F2 कॉस थीटा. F2 चा एक्स कंपोनंट म्हणजे या साईडला असणारा. ओके, दिस विल बी युअर F2x. सो प्लस F2x लिहितो मी. नेक्स्ट स्टेपला त्याला हे करून घेतो व्यवस्थित. त्याला याचा वाय कंपोनंट वरती असेल. दिस विल बी युअर F2y. F3 येणार का रे समेशन एफएक्स मध्ये? नाही येणार. मग नेक्स्ट कोण असणार आता? -F4x. F4 चा एक्स कंपोनंट. समजा तुमच्या F4 चा एक्स कंपोनंट हा इकडं आहे, असा लेफ्ट साईडला आहे, आणि हा त्याचा वाय कंपोनंट आहे. लिहितो फक्त मी इथं. म्हणजे F4x येणार. आता पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह येणार? निगेटिव्ह. मायनस F4x. ओके, संपले ना सगळे? येस सर. So that is equals to F1 is a 20 kilonewton plus F2x means F2 cos of theta minus F4x means F4 cos of theta, पण theta हा F4 चा. So that is equals to 20 plus F2 is a 25 cos 45. बरोबर ना? बरोबर का? येस सर. Minus F4 as a 40 cos 30. So tell me the net summation fx plus minus काय येईल ते? Do the calculations neatly. What is the magnitude? 3.0366. 3.03 665. 665 म्हणजे 7. बरोबर का? येस. युनिट काय असेल त्याचं? किलो न्यूटन. किलो न्यूटन. अगदी बरोबर. झेपलं का इथपर्यंत? येस सर. Now similarly go for summation वाय.
fy. So consider summation fy is equals to, बोला कोण कोण असणार आता? F3. f1 असणार का? नाही. नाही आहे. f2 असणार का? नाही. मग Y component. y कंपोनंट असणार. f2y त्याचा y कंपोनंट असणार प्लस की मायनस? Plus. f2y हा नेक्स्ट F3. प्लस की मायनस? Plus. प्लस f3 हा पुढं Minus F4Y. F4Y. f4 चा y कंपोनंट डाउनवर्ड आहे म्हणजे मायनस येणार. सो दॅट इज इक्वल्स टू f2y मीन्स f2 sin theta प्लस f3 इज अ 30 किलो न्यूटन minus f4y means f4 sine of the theta, that is equals to f2 is a 25 sine 45 plus 30 minus f4 is a 40 sine of a 30 na? Yes. Tell me now summation fy. You will have answer in a 27.678. once again 27.678. kilonewton na? Oh, sir. Yes, check it now. Answer. Please do check the answer. पवार आन्सर आलं का? येस सर. Yes, sir. बरोबर आहे ना? येस हो सर. sir. Yes, sir. Okay, it's great. It's now after this we have to go for Resultant. resultant. So how to go for? R is equal to root of fx square plus. See fy square. Okay, like great. It's now next line. Therefore, r is equals to under root of summation fx square plus summation fy square. What are the values? Therefore, r is equals to under root of summation fx is दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत ना आपले? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, so sir. 3.037 it's a square plus fy is a 27.678 it's a square 27.844. in the root na? Direct. 775.295. 775 point 775.295 95. 95. and it used to be 27.844 844. kilo newtons. So this is our resultant R. Next line, alpha we have to go for. Resultant मिळाले आपल्याला. We have to calculate the alpha here. Therefore, alpha is equals to tan inverse of summation fy is a 27.678 upon summation fx is a 3.037. How many degrees? 9.114 tan inverse. Tan inverse of 9.114 येते का? Take the tan inverse of that 9.1135. So what is the final answer? 83.738. 83.74 degree. 83.74 degrees. Check करा बरं. Yes, sir. Right. राईट आहे ना? आता इथे का आपली स्टेप राहिली होती कोणती? रिझल्टंट आर कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आपण दाखवलंच नव्हता. बरोबर ना? Yes, sir. We'll go for that. How to go for? Firstly, a vertical line as a y-axis, horizontal line as a x-axis. Okay. Then summation fx and fy. Summation fx is a positive, so it will be along positive x-axis. Summation fy is a positive, so it will be vertically upward, that is along the positive y axis. Okay, and then
the resultant R will be in a which quadrant? First or second or third? First. quadrant. First. So this will be our resultant R and its angle will be alpha with respect to the horizontal. झेपलं सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. May I go for next one? सर बोला. तिकडं tan थिटा अपॉन टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/1 तेवढं ते सांगा ना, तेवढं 2 स्टेप. कोणतरी बाळा हे म्हणतोय का? नाही सर, इकडच्या गणित आपण लिहिलं ना त्या खालचं सर, फॉर tan थिटा ते फॉर हा थिटा ना? हा सर हे सांगा. एकच मिनिट सांगतो म्हणा. ओके सर. आता इथं आपल्याला या फोर्सचा अँगल दिलेला नव्हता, बरोबर आहे का, F2 चा. हा सर. मग त्यांनी आपल्याला स्लोप दिलता हा असा, बरोबर. हा, मग हा मी काय सर. केलं, तो स्लोप म्हणजे काय असतो तर नेहमी y/x असतो, बरोबर. आणि त्या हा, सर. फोर्सचा अँगल हा इथं थिटा म्हणजे हा इथं थिटा होतो. मग टॅन थिटा म्हणजे काय, y/x. नेहमी लक्षात ठेवायचं, स्लोप दिला रे दिला म्हटलं की कंपल्सरीली टॅन थिटा करायचं आणि टॅन थिटा इज इक्वल्स टू y/x करायचं. तर टी नाही बघा, चुकून ऐकून टी दिसतंय हे. दिस इज द y/x म्हणजे व्हर्टिकल अपॉन हॉरिझॉन्टल. हा तेच म्हणून सर, ते त्याच्यामुळेच कन्फ्युज झालं. हा 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 हे असं होतं आपलं इथं. हा, हे मग एक मिनिट. त्याच्यामुळे 1/1 घेतलं ना. हा राईट. हे व्हर्टिकल 1 होतं, हॉरिझॉन्टल 1 होतं. मी लिहितोय त्याला x1 आणि y1. y/x. टी अपॉन एक्स केले ना, त्याच्यामुळे सर जरा कन्फ्युज झालं. हा राईट. हे टी दिसत होतं, बरोबर, अगदी बरोबर. ओके सर. आता आलं लक्षात? हा सर. ओके, चलो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. झाले सर्वांचं हे एक्झाम्पल लिहून? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन. फाइंड रिझल्टंट आर अँड इट्स डिरेक्शन म्हणजे त्याचा अँगल. ओके, नाउ विल हॅव अ समवॉट different than the examples which we had seen till time. Suppose that this is a circle, okay, and we'll consider its coordinate axis as a horizontal x and vertical y. So the center x axis and vertical as a y axis. Okay, now the forces which we are going to consider over here, suppose that first one is along the positive x axis. How much magnitude you want to have? Magnitude सांगा किती घ्यायचं याचं? 20 kilonewton. 20 kilonewton. हा F1 झाला. Okay, then next one I would like to go for, just a minute. Suppose that this is the line, just a minute. Okay, and force is a tangent to it. Just a minute, I will change color also. Like this I would like to consider. Suppose that this is our force F2. बोला किती घ्यायचं याला? How much you want to consider? 14 kilonewton. 40. 14. 14. Okay, 14 kilonewtons. Angle for this line as किती घेऊ angle सांगा? Tell me the angle, how much you want to have? 60. Okay, चलो 60 degrees. Then third force along the negative x-axis, F3. Magnitude सांगा किती घ्यायचं याचं? 50. 50 kilonewton. 50 वाचा, याला 60 दिसते, 50 consider करा. Next to that I would like to consider in a second quadrant as a F4. बोला. 80 kilonewton. 80 kilonewtons. Angle to the vertical 20 degrees. We have to find out resultant R and its direction, that is alpha.
फॉर दिस फोर्स सिस्टीम. डायग्राम झाली सर्वांची? Yes, sir. Is all of you completed with the sketch? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. We'll go for now. Okay. So here also we want to calculate the resultant R and the angle alpha. And we know for the R, what is the equation for the resultant R? Root root of summation fx square plus fy square. Plus fy square, that to be in a root. Okay. And for alpha, we are knowing alpha is equals to tan inverse of mod F- of summation fy Summation by Fy upon summation Fx. Fx. right in the mod. So for both the cases we'll be required to have a summation fy and summation fx. But before proceeding to that, firstly we have to check that is any force is acting on the body other than y and x axis. म्हणजे प्युअरली x ला किंवा प्युअरली y ला जे ऍक्ट होत नाही ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे. असं आहे का कोणी इथं? Yes, sir. Sir. कोणकोणते फोर्सेस आहेत? Force F2 and F4. F4. 4 and F2. F2 and F4. So I'd like to write resolving. So write down below resolving force F2 and force F4. पहिला कोणता घेऊ द्या सांगा, F4 घेऊ द्या की F2 घेऊ द्या? F2. F2. Okay. So consider force F2. This is its line of action. This is its direction. Okay. Then at the back side of the same, we have to construct the x and y axis. Suppose that this is a horizontal line as a x-axis and through the same as a vertical line as a y-axis. Now what we have to do, we have to find out angle always with respect to the x-axis. So what is the angle of this force F2 with respect to the x-axis? 60 degree. 60 degree is the angle made by this line which is perpendicular to this force. बरोबर आहे का बघा? 60 डिग्री अँगल हा कोणी केलाय? या लाईनने केलाय. कोणाबरोबर? एक्स ॲक्सिस बरोबर. ज्या लाईनला फोर्स परपेंडिक्युलर आहे. आपल्याला अँगल कोणाचा पाहिजे आहे? F2. फोर्सचा, F2 चा पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? वी वॉन्ट टू हॅव अँगल ऑफ अ फोर्स F2 विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल. म्हणजे आपल्याला या फोर्सचा अँगल विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिझॉन्टल म्हणजे एक्स ॲक्सिस बरोबर इथे अँगल पाहिजे आहे. We want to have this angle as a theta. 60. किती येणार? 60 येणार की 30 येणार की 90 येणार? 30. 30. 60 की 30 की 90? 60. मी थोडंसं याला साईडला घेतो. हा आपला एक लाईन होती परपेंडिक्युलर, सॉरी बरोबर का? हा आपला फोर्स आहे, इकडच्या साईडला येतोय.
या लाईनचा इथला अँगल एक्स ॲक्सिस बरोबरचा 60 डिग्री आहे. दुसरी एक लाईन आपण कन्स्ट्रक्ट करतोय याच लाईनला पॅरलल. कुठून करतोय आपण तर बरोबर इथून कन्स्ट्रक्ट करतोय आणि आपण हा अँगल बनतोय, इथला अँगल बनतोय म्हणजेच हा अँगल बनतोय. तर हा अँगल किती असेल? 60 degree. 60 degree. It will be a 60 degrees. Okay, so I am writing now here angle for this force with respect to horizontal as a 60 degrees. झेपलं का कसं आलं बाळांनो? Yes, sir. Yes, sir. ओकेच. कसला म्हणायचं? अल्टरनेट म्हणायचं ना? Yes, sir. Alternate. अल्टरनेट अँगल. ओके, सो नाव वी हॅव टू रिझॉल्व इट. आता हा फोर्स आपला कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये रे? Third. It is in a third quadrant, so its x component will be towards the left hand side. f3x plus की minus रे? Minus. Minus f3 cos theta. What about its y component? Sir, F2x. Sorry, f2x, not the f3. This is the f2. Huh. What about the y component of this f2? minus F2 sin theta. Upward or downward? Downward. Downward. So this will be here as f2y is equals to minus f2 cos की sign? Sine. Sine. It will be a sin theta, right? हे झालं f2 चं रिझॉल्युशन. सिमिलरली आपल्याला कोणाचं करायचं आणखी? F4. f4 चं. ओके, जस्ट अ मिनिट. I will go for the resolution of the force f4 also. Just a minute. Okay. So firstly we'll go for its a line of action. This is a directing like this. बरोबर ना? Is it correct? No? Yes. This is a force f4. Magnitude नाही तरी चालते, काय हरकत नाहीये. Now next step is that we have to construct the x and y axis. Suppose that this is a horizontal x axis, this is a vertical y axis. पुढच्या स्टेप मध्ये आपल्याला काय करायचं असते आता? Component resolve. त्याच्या अगोदर Angle. अँगल विथ Horizontal. हॉरिझॉन्टल एक्स ऍक्सिस किती असेल मग? 70 degree. 70 डिग्री. कारण व्हर्टिकलला 20 डिग्री आणि टोटल 90 डिग्री असतो. दिस विल बी अ 70 डिग्रीज. सो दिस विल बी इट्स Y component. y F4y. component. f4y is equals to F4 sin theta. F4 sin theta. sin theta, right? आणि इकडं काय असेल? F4x x component प्लस की मायनस? minus. मायनस f4 cos ऑफ थीटा. ओके, आता f1 आणि f3 ह्या दोघांना रिझॉल्व्ह करायची गरज आहे का? Nice. नाहीये. नाव विल गो फॉर डायरेक्टली द Resultant. नो. हाऊ कम रिझल्टंट? त्याच्या अगोदर काय करायला Summation लागतं? of x. Sorry. Right. Summation of F. समेशन fx आणि fy. सो कन्सिडरिंग समेशन fx फर्स्टली किंवा fy कुठलेही घ्या. कन्सिडर अ समेशन fx. बोला आता. F1 f1 minus F3 cos theta. F2x मायनस f3x. कुठं आहे f3 बिचारा? अरे पूर्णपणे f3 असणार की. f3x कशाला द्याल? बरोबर ना? F2x. F2x f2x. ओके, जस्ट अ मिनिट. मायनस f2x. कुठं आहे f2x? हा f2x घेतला. पुढे आला. f1 झाला minus F4x. F4x मायनस f4x. संपले का सगळे? आणखी आहे कोणी? minus Minus F3 F3. minus 4f3. Now put up the values. That is equals to f1 20 minus f2x means f2 cos theta
minus f4x means f4 cos theta, then minus f3 is a 50, so that is equals to 20 minus f2 is a 14 cos of that's angle 60 minus f4 is a 80 cos of that's angle 70 minus 50. Therefore, a summation of the forces along the x-axis is equals to do the calculations neatly. minus 64.362. 632 na 362. 362. just a minute 362 okay 64.632 is it correct with 362. 362. 362. 64.3 62. kilonewton Yes. Yes. सर्वांचा आन्सर सेम आहे Yes, sir. okay now then consider summation of the forces along the y-axis. Consider summation forces along the y-axis is equals to बोला इक्वेशन सांगा f1 येणार का नाही. मग कोण f3 येणार F2. f3 येणार का F2y. F3 चा y f f3 येणार का नाही. नाही येणार बरोबर f2 डायरेक्टली येणार का F2y. नाही. त्याचा का? f2y येणार ओके मायनस येणार बरोबर ना Yes, sir. ओके देन तर दुसरा कोणता येणार था शिल्लक राहिलेला कंपोनंट कोणाचा F2. F4. F4y. F4y f4y this will be there plus या minus plus F4y. plus f4y so that is a minus f2y means f2 sine of the theta plus f4y means f4 sine of the theta that is f2 is a 14 sine of 60 plus f4 as a 80 sine of a 70 so what is the summation this is minus so what is the summation forces along the y-axis 63.05. 63.05. 05 बरोबर आहे का 05 की पुढे काय आहे की 051. 1. ओके 051 किलो न्यूटन is all of you are getting the same answers Yes, Yes. sir. great then calculate the r we'll show the resultant at the last okay now therefore r is equals to root of summation forces along the x-axis square plus summation forces along the y-axis square therefore r is equals to under root of summation fx is a 64.362 इथं मी पॉझिटिव्ह घेतोय का कारण स्क्वेअर केला की मायनसचं प्लस होणार आहे त्याच्यामुळे मी डायरेक्टली प्लसच घेतो त्याला प्लस summation fy is a 63.362 bracket square so what is the value in the root 051 काय झालं चुकलं 63.0 63.051 हा राईट 051 बरोबर ना आता is it correct with now yes sir yeah so now tell me the value in the root firstly सावकाश करा कॅल्क्युलेशन गडबड नाही करायची अजिबात 8117.896. जस्ट मिनिट 8
7.896. 0.896. Now calculate the root of that. You will get the direct. 90.099. Just a minute. Just a minute. I will stretch the line over here. So therefore, resultant R is equals to किती म्हटले तुम्ही 90.099. 099 kilonewtons. Check it. It's correct. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, consider alpha, that is the direction of the resultant. Tan inverse mod of, mod म्हणजे मायनसचं प्लस की प्लसचं मायनस. Minus. The plus. Okay, so 63.051 divided by 64.362 मायनसचं प्लस करून घ्यायचं. Alpha is equals to tan inverse of 0.98. 0.98. Take the tan inverse of that. 44.47. 44.47. चेक करा बघा ना 44.47 आहे का? 44.410. 410. 44.410. ओके हा, आणखी कोणाच काय वेगळं आहे का आन्सर? 4 येत आहे. 4-1 येते ना? 4 हो 2. सर. 421. 4 2 1 येते सर. 421. ओके चलो 44.421. तुमचं जे आन्सर येईल ते लिहा बरं का रे. Whatever the answers you are getting, you do write over there. Okay. Now, show the resultant R. That is the position we have to show. By the way, in which quadrant resultant R will be there for this case? First quadrant. First quadrant. Which one? First. First quadrant. How come? Nice, sir. Resultant R हा कोणत्या quadrant मध्ये असेल? Second sir. Second quadrant मध्ये असेल. Second. का बरं? Negative X aspect. negative आहे आणि Y positive. Summation fx is a negative, so it will be along the negative x-axis. Summation fy is a positive, na? Yes, sir. So it will be along the vertical y-axis. So resultant R will be in a second quadrant. Right. So this is the R, this is the alpha. झेपलं? Yes, sir. सर्वांना झेपलंय? Yes sir. जर का काही क्युरी असेल Yes, तर sir. विचारा. सर अजून एकदा सांगता कोणतं? इकडचं सर F4 वालं F 70 कसा ते 70 ना. आता ज्या वेळेस आपण फोर्स रिझॉल्व्ह करतो त्या वेळेस नेहमी आपण त्या फोर्सचा अँगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ॲक्सिस घेतो. आपल्याला दिलेला अँगल त्याचा 20 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू व्हर्टिकल होता, बरोबर. आपल्याला पाहिजे होता हॉरिझॉन्टल, बरोबर. 20 डिग्री व्हर्टिकल आहे. हा टोटल किती असतो आपला? हा किती असतो अँगल बाळांनो? हा 90. मग 90 हा 20 वजा केला की आपल्याला हा मिळणार. हा सर 70. 70 डिग्री. आलं लक्षात आता? येस सर. ओके. आणखी कोणाची काही क्युरी, काय डाऊट आहे का? आहे का कोणाची काही क्युरी वगैरे? तर हे रिझल्टंट सेकंड क्वार्टर मध्ये आलं ते एकदा सांग. हां, आता रिझल्टंट आर आपण सेकंड क्वार्टरमध्ये असं का म्हटलं? आपण सुरुवातीला काय केलं? एक्स आणि वाय ॲक्सिस तयार केले. हा एक्स ॲक्सिस हॉरिझॉन्टल घेतला, वाय ॲक्सिस व्हर्टिकल घेतला. एक्स ॲक्सिसवरती आपण समेशन एफ एक्स दाखवलं. समेशन एफ एक्स आपलं निगेटिव्ह आहे, बरोबर ना? हा सर. हा मग निगेटिव्ह म्हणजे लेफ्ट साईडला आलं. आणि समेशन एफ वाय पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे वरती जाणार झालं. हा. आणि या Second दोघांच्या quarter. मध्यंतरी रिझल्टंट असतो. हा सर बरोबर. आलं लक्षात? हो सर. Okay, can I go for next one now? येस सर. Okay, so we'll go for the next one.
for the resultant, and that will be the last for the resultant. Then afterwards we'll go for the moment and resultant combinedly. Okay, suppose that this is a square plate and it is acted upon by a various forces like this. Suppose that the forces are along the x-axis. Here force F1 is equals to 750 newtons, F2 purely vertical at this corner, say 700 newtons. Here I would like to consider as an inclined force as a F3 300 newtons, angle to the vertical as a 30 degree, and here in the center another one force F4, say 450 newton with the slope of 3 as to 4, 4 as to 3 घेऊयात आपण, सॉरी 4 horizontal as to 3 vertical. आणखी एखादा फोर्स घेऊ द्यात का? आणखी एखादा फोर्स घेऊ द्यात काय? हो सर घ्या. ओके चलो इथे घेतो मी या साईडला. This is the another one with an angle say 30 degree to the horizontal. F5 किती घेऊया बोला? How much you want to have? 200. 200 newtons. And what we have to do? We have to find out resultant of this force system, and the direction of this resultant system is alpha and r we want to calculate. Diagram झालं की मला सांगा. I've done with the sketch. Yes, sir. Okay. Now tell me here which forces will be required to resolve. F5 F5 and F5, F3 and F4 and F4. F5, F3 and F4 will be required to resolve. So firstly I would like to write the equation here. Firstly we know for a resultant R is equals to under root summation of fx square plus summation of fy square. okay great, and alpha is equals to Tan inverse summation fx upon fy upon fx. summation Fy by summation Fx. Okay, so firstly we will resolve the forces. Resolving force F3 comma F5 and F4. पहिला कोणता घेतो सांगा? F4. F3. Okay चलो F3. So F3, consider this is its line of action. Force is a F3. Then we have to construct the y and x axis. Consider the point at some distance. Horizontal line as x axis, vertical line through the intersection as a y axis. X axis, y axis. Now tell me the angle. Angle आपल्याला कोणत्या ऍक्सिस बरोबर घ्यायचा असतो रे? X axis. Horizontal x axis. इथं दिलेला कोणत्या ऍक्सिस बरोबर आहे? Y axis. आपल्याला हा पाहिजे आहे, म्हणजे किती येईल हा? 60 degree. 60 degrees. So I am taking directly over here as a 60 degrees. Y component upward असेल की डाउनवर्ड असेल? Downward. प्लस की मायनस? Minus. F3y will be equals to minus F3 sin theta, minus कारण हा डाउनवर्ड येतोय. Then this will be its x ना? Yes, sir. F3x is equals to minus F3 Cos theta. cos theta. Just a minute. Minus F3 cos of a theta.
हे झालं F3 चं रिझोल्युशन. देन नेक्स्ट वन विल गो फॉर कोणता घ्यायचा पुढचा सांगा. F4. F5. F4. Okay, so we'll go for one by one. F4 घेऊयात. This is the line of action of the F4. Then x and y axis we have to go for. Suppose that this is a horizontal line as a x axis and a vertical line through the intersection as a y axis. Part about its angle. त्याचा आपल्याला त्यांनी स्लोप दिलेला आहे. tan inverse of y by x. टॅन इनवर्स y बाय x स्लोप दिला म्हटलं की टॅन इनवर्स घ्यायचा. फॉर थीटा tan theta is equals to y by x is equals to y किती आहे 4 आहे किती नाही. 3. Y is a 3, x is a 4. So theta is equals to tan inverse 3 by 4 म्हणजे किती येतं बघा 36.86. 35, 87. 87 बरोबर ना. Yes, sir. Understood how we have calculated the angle and all those things? Yes or no? Yes, sir. Then this will be x component बरोबर ना. प्लस या मायनस Plus. Plus. plus f4 cos theta. What about the y component? Plus या minus? Plus. Plus. Plus upward आहे. Plus f4 sin of the theta. हे झालं resolution f4 चं. Then similarly we have to go for a resolution of which force? F5. 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 So I'd like to go for its a line of action. This is its a line of action. Generating x-axis and y-axis. What is the angle of F5? 30. 3 degree. 30 degrees. That is given to us. This is a y component, plus or minus. Minus. So F5x is equals to minus F5 sin theta. X component कुठं असेल सर लेफ्टला की राईटला. Right ला. राईटला असेल. So this will be F5x is equals to plus or minus Plus. Plus. प्लस F5 cos theta. आणखी कोण राहिले का रिझॉल्व करायचं. नाही. No. Then we'll go for the Sir, F5Y येते तिथे F5X. अरे F5y. This will be F5y आणखी कोणाला रिझॉल्व करायचं आहे का इथं. नाही. नाही आहे. ओके नाउ विल गो फॉर दी काय करायचं Summation of this. समेशन. पहिला कोणता घ्यायचा सांगा. F of X. ओके चलो. सो कन्सिडर summation of the forces along the x axis is equals to बोला पटपट पटपट आता F1 F1 minus F3 cos theta. अगदी बरोबर. Plus F4 cos theta. प्लस F4 cos theta Plus F5 cos theta. F5 cos theta. प्लस F5 cos theta. आणखी कोण आहे का. नाही आहे. सो पुट अप द व्हॅल्यूज. F1 750 minus F3 where is it 300 cos 60 plus F4 how much it is F4 450. 450. 450 cos of 36.87 plus मी खाली लिहितो F5 ना. F5 is a 200 cos of 30 na. Yes, sir. So do the summation that to be neatly.
you'll get magnitude for summation fx in a kilonewtons. Yeah, newtons. Newtons. Do the calculations neatly. Directly केलं तरी चालतं. There is a 750 minus 300 cos of 60 plus 450 cos of 36.87, then plus 200 cos 30. Value 1133.2045. 1130 येतं तुमचं. 1133 सर. 1133 2045. 2025 म्हणजे 3. 45 सर. 45. 45 सर. 2045. 2045 म्हणजे 5. हा 4 आहे. हा 5. बरोबर ना? Yes. हा सर. Okay. Now consider summation of the forces along the y-axis. Consider a summation Fy is equals to, बोला कोण कोण येणार? F2. F2 प्लस की मायनस? Plus. अगदी बरोबर. चलो पुढे. F4 sin theta प्लस F4 sin theta. minus F5 sin theta. मायनस F5 sin theta. Minus F3 sin theta. Sin theta, that is equals to F2 is a 700 plus F4 is a 450. 450 sine of 36.87 minus F5 is a 200 sine of 30 minus F3 is a 300 sine of a 60. Therefore, a summation of forces along the y-axis is equals to 610.19. 19 ना? हा 9 सर. चेक इट. 700 Yes, sir. बरोबर आहे. Yes, sir. प्लीज चेक इट. बाकीची मंडळी बघा किती ते. Yes, sir. बरोबर आहे. हो सर बरोबर आहे. सर्वांचं सेम आलंय. Yes, sir. ओके, देन गो फॉर द रिझल्टंट आर रूट ऑफ fx स्क्वेअर प्लस fy स्क्वेअर समेशन fx 1133.205 स्क्वेअर प्लस summation fy is a 610.19 its square. Directly tell me the value for r. Three 3.465. किती बरोबर आहे का बघा. देशमुख आन्सर बरोबर आहे का? हा सर. एक मिनिट सर. चेक करा. आणखी क्रॉस चेक करा. सर समेशन ऑफ Fy माझं 720 आलं. 720 कुठेतरी प्लस मायनस झालं बघा. सर माझं -559.80 आलं. कुठेतरी प्लस मायनस होतं. हे 100% तुमचं आन्सर पॉझिटिव्हच यायला पाहिजे, कारण 200 sin 30 म्हणजे 100 येतं. सर पॉझिटिव्ह आलंय पण 720 आलं. नाही आणखी चेक करा. हो का 700 प्लस 450 sin 36.87 minus 200 sin 30
मायनस 300 साइन 60 बघा येते का 610. आय एम गेटिंग इट्स 610. आय डोंट नो इट्स विजिबल ऑर नॉट. आलं का बघा आता? हो सर. आलं ना? चेक करा येते का बघा. सर रिझल्टंट 1287.021 आलाय. हा रिझल्ट आपण चेक करूयात एक मिनिट. पहिलं समेशन एफ एक्स एफ वाय चेक करा दोन्ही बरोबर आहेत का वरच्या. हा सर सॉरी 1287 येते सर. समेशन 1656485.408 येते. 128.058. कोणतं म्हणताय कोणतं रिझल्टंट म्हणताय ना तुम्ही? सर रिझल्टचं Yes. समेशन हा. फक्त 1656485.408 येतं. एक मिनिट आपण घेऊया त्याला. एकच मिनिट थांबा जरा. हे समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय दोन्ही बरोबर आहेत ना? Yes, sir. हो सर. Yes, sir. Okay. Now here I want to have a resultant. How much it is? 1287.021. 128.058. 1287.045. 045. 0.042. सर्वांचं आले का बघा? Yes, sir. Okay, so this is the correct answer for the resultant R. Now similarly go for the alpha. For alpha is equals to tan inverse mod of summation fy is a 610.19 divided by fx is a 1133.205. That is alpha is equals to tan inverse of, do that summation, 610.19 divided by 1133.205. 20. 20 or 0.50? How much it is? 0. 538. 538. 538. 0.538 na? Now take the tan inverse of the same. 28.28. So alpha is equals to 28.8 degrees. 28.8. 28.28 बरोबर ना आता? 28. Yes, sir. 28.28 असेल किंवा 28.3 आला असेल कोणाचं. Yes, sir. Okay. sir. And in the last step, show the resultant R. Summation fx is a positive. Summation fy is also a positive. So resultant R is in which quadrant? First quadrant. First quadrant. So this will be our resultant R. This is its angle alpha. Understood? Yes, sir. सर्वांच्या लक्षात आलंय? Yes, sir. Is it okay with? Yes, sir. Okay, so today we'll stop here, and in the tomorrow's lecture we'll go for the moment and its applications. Okay.